අද මාතෘකා වෙලා තියෙන්නේ අන්තර්ජාතික සමාජය පැලස්තීන් අර්බුදයේදී කොතරම් දුරට ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවද අසමත් වීම පිළිබඳව තමයි අපි පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අපි පළවෙනිම දේ තමයි අපි පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ පැලස්තීන් අර්බුදය කොතනින්ද පටන් ගත්තේ. සමහර අය කියනවා මේක ඓතිහාසික ප්‍රශ්නයක්, ආගමීය ප්‍රශ්නයක්, ඉතාමත්ම පුළුල් ජම්බුරු ආගමික තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. සමහර අය කියනවා මේක ජාතීන් අතර ඊශ්‍රායෙල් ජාතීන් වගේම පැලස්තීන ජාතීන් අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් වලින් අපි ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නය බැලිය යුත්තේ කොහෙන්ද? අපි පළවෙනි දේ තමයි මේ ප්‍රශ්නය අන්තර්ජාතික සමාජයේ විසින් ඇති කරපු දෙයක්ද නැත්නම් අන්තර්ජාතික සමාජයේ මේ පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක අසමත් වෙලා තියෙනවද කියලා බැලුවොත් ඇත්තට මේක ඉතිහාසය බලනකොට අපිට ගොඩාක් දේවල් තේරෙනවා. එකක් තමයි මේ කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ. 1917 අපිට කියන්න පුළුවන් මේ Balfour Declaration. 1997 there was declaration, you all know, the Lord Balfour ඒ ඩික්ලරේෂන් එකේ පැහැදිලිවම කියනවා යුදෙවුන් සඳහා රාජ්‍යයක් පැලස්තීන භූමියේ ඇති කළ යුතු බව. ඇත්තටම මේ අපි අහන්න කැමති තනි පුද්ගලයෙකුට නැත්නම් තනි කැබිනට්ටුවකට කොහොමද පුළුවන් ඒ භූමියේ ජීවත් වන මිනිස්සුන්ගේ අදහස් නැතුව what is the right to them declare a state for the European community in the Middle East? Then the Balfour Declaration was public statement issued in 1917. ඒ ඩික්ලරේෂන් එක ඔරිජිනල් කොපි එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ ඩික්ලරේෂන් එකේ. Can you read that? I have much pleasure in conveying that the word there is there, the sympathy with the Jewish Zionist කියලා වචනේ. දැන් යුදෙව්වම් වෙනුවෙන් නෙමෙයි රාජ්‍යයක් ඇති කරන්න ද Balfour Declaration කියන්නේ. එතනින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක ඇති කරන්නේ යුදෙව් Zionist වලින්. මේක ඇත්ත ඒක ඔරිජිනල් PDF එක. 1947 this was the declaration. Then how can one person එක පුද්ගලයෙකුට පුළුවන්ද නැත්නම් යම්තර රටක එක කැබිනට්ටුවට පුළුවන්ද වෙනත් රටක ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ව අයින් කරලා ඒ රටේ තවත් සමාජයක් ඇති කරන වෙනත් රටක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද? What is the mandate for him? He don't have any mandate. කිසිම නෛතික අයිතියක් නැහැ එතුමාට එම ප්‍රකාශ කරන්න. ඇත්තට මේ කිව්වොත් මේක this is not a failure of international community. International community create this problem. It's not a failure of the international community. Actual international community, we don't know what is international community. We have a lot of discussion on this. Who are the international community? But the part of the international community, particularly in Western capitalized world, they create this problem. ඒගොල්ලෝ තමයි ප්‍රශ්න ඇති කරේ. It's a very important one. Not a failure. This was created problem. This is not a failure problem. This was created. මේක ඇති කරපු ප්‍රශ්නයක්. 1947, what was the map of Palestine? The white color indicates the Jewish people where they are living. Then you can see now, in 1947, that UN partition, I'll give some detail about what is the UN partition and everything. Later, what was there in 1967 war, you know, the 6 days war. After that, what happened to Palestine? Now you can see very small area is there. Just Israel is a very big country, but the Gaza and some part of West Bank is only the Palestine. But Israel want to capture this whole area, not only for the Gaza but also in West Bank. These days, මේ දවස්වල අපි පැහැදිලිවම දන්නවා ඉතා ජඹුරු ලෙස ගාසා තීරයේ ඇතිවන ගැටුම් විදියටම ගැටුම් යනවා බටහිර යුරේ West Bank. This is a very important problem. We need to understand what happened. Who declares these things? In 1907, Lord Balfour, can we make a declaration on this one? No. And again, UN partition. From did United Nations got this mandate to divide?
අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද UN එකට මේ මැන්ඩේට් එක දුන්නේ කවුද? UN ඇති කරලා අවුරුදු දෙකක් තුනක් යනකොටම it's a big declaration. අලුත් රටක් ඇති කර ගන්නවා UN එක. This happened after 2 years of inception of United Nations. United Nations is clear right self-determination. United Nations divide without consulting its own people. Palestine ජනයාගේ කිසිම අදහසක් කරන්නේ නැතුව. යම් කිසි රටක අපි දන්නවා අන්තර්ජාතික පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් තමයි යම් කිසි පාර්ටිෂන් එකක් කරනවා නම් ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඡන්දයකට යන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔතන ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කිසිම දෙයක් නැතුව. How can United Nations decide this one? There is no mandate for them. You can't say it is an illegal declaration of the state. It is an illegal declaration of state. Israel of Palestine. Israel is an illegally declared state. You can't say that. Actually, the state should be considered with its own people. It's not discussed. There is no discussion with them. What was happening here is, this is the UN partition. In 1997, you can say the red color is the Arab states, as well as that green color is Jewish state. And that other people, and also West Bank, there is no, that there is a close link between the Gaza and West Bank. There is a route there, land route there. Today is not there. What happened? This agreement clearly says that the line is not a political or territorial boundary, but United Nations accept this line as a border of Israel. It is very important. It is completely wrong with international law. It is completely wrong with international law. Because second thing, other parts of Palestine consider land of Israel from where United Nations got mandate convert armistice agreement line as a political border. But අපි මේක සාකච්ඡා කරන්නේ. තාවකාලික යුද්ධයට වෙලී අධි කරපු බෝඩර් එක කොහොමද අන්තර්ජාතික පිළිගත් බෝඩර් එකක් උනේ? And also difference between the Palestinian line occupied in 1947, 78% of Palestinian line occupied in 1967, 22 point, I'm sorry. වෙලාවේ තියෙන සීමිතකම ද as also we have limited time. Here, the Oslo Accord. In 1993, a leader, who is Palestinian, one of the best liberation fighter in the world, Yasser Arafat, he signed an agreement with Israel after long struggle from 1964, PLO. A leader from 1993, Yasser Arafat recognized Israel legal entity. And also, and Israel recognized Arafat as the leader of, and his organization PLO as a only and one representative of Palestinian people. This is a main fact of Oslo Agreement. And also, Israel agreed to leave Gaza and some parts of West Bank to form Palestinian governments. Or through that agreement, we know that Israel agreed to leave from the Gaza, the capitalist world. He clearly understood who is there. He understood because in this agreement was in 1993. In 1991, there were the two polar camps, United States of Soviet Russia, as well as the NATO factions with America. 1991 සෝවියට් රුසිය සමූහාණ්ඩුව වැටුණට පස්සේ ලෝකයේ දේශපාලන බැල්ම, දේශපාලන ස්ථාවරත්වය it was lost. ඒක නැති වුණා. ඒ නැති වුණ හින්දා තමයි එතුමා යථාර්ථය තේරුම් ගත්තා මේ වෙනකොට අපේ සටන වෙනත් මාර්ගයකට යා යුතුයි කියලා. එම නිසා තමයි එතුමා ඇග්‍රීඩ් වුණේ. එතකොට මෙයා කැමැත්තෙන් ඇග්‍රී වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. එතුමා මේ කැමැත්තෙන්ම කරපු දෙයක් නෙමෙයි මෙන්න මේ පැලස්තීන් ඩික්ලරේෂන් එක. He's not like for that. But he understood the reality. We can't go out from there. That's why he agreed to the Oslo Agreement. But I don't know how he was died or killed. Some are said he is poisoned with Israeli intelligence forces. We don't know what about that. Some are says he was poisoned by Israeli intelligence. It's not a natural death. We have a long discussion on this those days. ඒ දවස්වල අපි ජැඹුරට සාකච්ඡා කරේ එතුමා මැරුණද නැත්නම් කාගෙන් හරි මැරුවද?
ඉස්රායෙල් බුද්ධාංශය විසින් මැරුවද කියලා. Again, some Palestinian faction group asked, where did Yasser Arafat got this mandate? They are challenging for him. Some Palestinians, such as Hamas and everybody, not only the Hamas, but also some other organizations. But the reality is there. Reality is there. Because of that agreement, Israel removed from the Gaza. If Gaza fight today, if there is no independence, that we know that not a fully independent, but they have a වටකරලා තිබ්බොත් ඒ ඇතුළේ independent එකක් තිබයි. ඔතනින් තමයි දැනට තියෙන resistance එක පටන් ගත්තේ. That's why we are always saying the political struggle is very important than armed struggle. දේශපාලන සටන හමුදාමය සටනට වඩා ඉතා වැදගත්. ඕනස් විමුක්ති සංවිධානයට. එතුමා එදා ඇග්‍රීමන්ට් කරේ නැත්තම් ගාසා වලින් ඉස්රායෙල් යන්නේ නැහැ. ඉස්රායෙල් අතන හිටියොත් මේ වගේ විමුක්ති සටනක් එතනින් ඇති වෙන්නේ නැහැ. That's why we are calling him as the visionary leader. We call him as a visionary leader, Yasser Arafat. And also, Israel violated Oslo Accord. What Norway did? කුල කිව්වා බටේරේ ඌරහා ගාසා අතරට passage එක. What is Norway did? If somebody mediate the violation, for somebody mediate for the international agreement, they should be do something for that. What they did? කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. It's a big problem for us. And also, for the Palestinian people, they have given a certain land. On that land, they have developed the settlements. Then, you know that how we can say they are civilians. But there are some civilians, clear, children and women also are civilians. But some Palestinian faction say, we can't say this. කිසි කෙනෙක් ද ලංකාවේ තැනක් අල්ලගෙන පිටරටකට ඇවිල්ලා ලංකාවේ තැනක් අල්ලගෙන මේක අපිට චැලෙන්ජ් අපේ ආණ්ඩුවට හරි අපේ මිනිසුන්ට හරි චැලෙන්ජ් එකක් අපිට කියන්න බෑනේ මේගොල්ලෝ මේ සිවිලියන් කියලා පිටරටකට ඇවිල්ලා ඕක කරන්න බෑ. Then මේක ඒගොල්ලෝ රටත් අල්ලගෙන ඔස්ලෝ ඇග්‍රීමන්ට් තුලින් දීපු තැනත් අතර settlers ඇති කරලා how Sama says how we can say settlers. It's very important because the current event is we are say that who is civilian, who is armed forces. There is a big discussion on this. අපි හැමෝම කතා කරන two-state solution. What is two-state solution? Palestine issues has two potential solutions. One solution is two-state solution is Palestine land occupied by Israel in 1948 is given to Israel and the remaining 20% of the Palestine is given to the Palestine. So one solution. It's a UN partition, United Nations partition solution. තමයි මේ විසඳුමට අපිට යන්න පුළුවන්. That's the first solution. එකක්. The second one is the other solution, one state solution. I don't talk about the one state solution on Palestine. Some Palestinian faction agreed this one also. What is that? Which is Israel is considered the legitimate and lawful of the entire Palestine, and all the European settlers and Palestinians are given equal citizenship, equal rights. Both these solutions are far from being neutral and very pro-Israeli. But මේකටවත් Israel agree නැහැ. එහේ ජීවත් වන පැලස්තීන මිනිසුන්ට සියලුම අයිතිවාසිකම් දීලා ඉස්රායෙල් ජාතිකයන් පැලස්තීන එතකොට you know that the population portion එහෙම આવොත් 50 60 ඒ වගේ population එකක් එනවා පාර්ලිමේන්තුවේ වුණොත් 50 60 වගේ portion එකක් එනවා. එහෙම આવොත් then one state solution for this one. But some Palestinian faction says one state solution for the Palestine. But Israel do not agree this one also. මේකටවත් කැමති නැහැ. අයියේ why this? So Israel reject these two solutions. What should be the international community do in the situation like this? Then this is a very so that it's a defeat solution we can say. පරදිච්ච solution එක. මේකටවත් කැමති නැහැ. One state solution. Then what is their demand? They are not allowed to any Palestinian people in the land of Palestine. That's why they want to clear everything. They never come to an agreement. And also, you know the Dakunu Africa, Nelson Mandela, අවුරුදු 27ක සිර there's this very big struggle of Nelson Mandela.
On South Africa, they have started BDS. You know that what is BDS? Boycott, divestment and sanction. දැන් කවුරු හරි ඉස්රේලට sanction එකක් දාන්න කිව්වොත් ඉස්රේල් දේවල් boycott කරන්න කිව්වොත් he is a terrorist. But no one talk about when Nelson Mandela says everyone boycott Israel things. And also then අද අපි කවුරු හරි එම කියනවා නම් he is a terrorist. But ඒකත් විමුක්ති සටනක්. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දකුණු අප්‍රිකාවේ කරපු සර් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා. අපි එක දෙයක් කරමු. What is the policy of Western politician? When there's a problem for a white people, they will quickly act on. They don't care other people. There's a racism is there. පැහැදිලි there's a very clear racism is there. Right. අද උදේ when I was visited Al Jazeera Arabic in Palestine, there was a news. The Shifa hospital is under attack. Shifa hospital is under attack. Then Gaza වල දැනට පාලනය කරන සංවිධානය පැහැදිලිම කිව්වා UN එකට please send a representative to the Gaza, check our hospitals. We don't have any military camps there. පැහැදිලිම කිව්වා දවස් 15කට කලින්ම කිව්වා when we says there's a military post in hospital, ඒ සංවිධාන officially කිව්වා please send a representative from UN, please check this. මේක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. WHO එකට කිව්වා. World Health Organization, because all the hospitals are under them. What they says, WHO say, we are extremely sorry, we can't help you. UN can't help you. Then why we need international community? Why not UN? What happened to them? Then, other ude, John Biden green light එකක් දෙනවා ඉස්රේල් හමුදාවට ශිෆා හොස්පිටල් වලට ගහන්න කියලා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැනට පටන් ගන්නකොටත් ඒගොල්ලෝ කියනවා ශිෆා හොස්පිටල් එකේ ඩිරෙක්ටර්ට ඉස්රේල් හමුදාපති කමාන්ඩර් ආවිලා හම්බ වෙන්න. දැන් මේ වෙනකොට ඉමර්ජන්සි යුනිට් එක සම්පූර්ණ විනාශ කරලා. We can't see, we can't share those pictures. It's an inhuman situation. Inhuman situation. Why? I බැරි වුණේ United Nations වලට මේ ඒ සංවිධානයේ කියන විදියට රෙප්‍රසෙන්ටේටිව් වල චෙක් කරලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා පැහැදිලිවම කිව්වා අවිල්ලා බලන්න මෙතන හොස්ටේජ් ඉන්නවද කියලා බලන්න එහෙම නැත්නම් මෙතන මිලිටරි කඳුරු තියෙනවා ඒගොල්ලෝ බැලුවේ why ඒගොල්ලෝ ආවනේ why they neglect these things because the international community decision is completely biased. I already mentioned you they don't want to solve the problem. No one wants to solve the problem. They need a continuation of the problem because I'll explain a little bit later why is the reason for that one. What happened to global institutions? We in Sri Lanka, we also have very bitter experience on that one. There are statements and there are policies and totally biased. අපි ඉතා පැහැදිලිවම තේරුම් ගත යුතුයි මේ අන්තර්ජාතික ඉන්ස්ටිටියුෂන් ඕන එක ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් දේශපාලන ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් වෙන්න they have agenda. They are working on a certain agenda. If any country, any governments not agree with their agenda, they will definitely remove the government. They will definitely give direct or indirect sanctions on those countries. My personal opinion, we have indirect sanction on Sri Lanka. It's a financial matter, we can't discuss it now. Because everything is based on biased policy. And also, very important, I take it from the Turkish Foreign Ministry website. The International Outlook of Turkey. Turkish President Erdogan says the world is bigger than 5. World is bigger than 5. What is that? ඊට පස්සේ අර වෙබ්සයිට් එකේ ඉතා පැහැදිලිවම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා Turkish new outlook for the world කියලා. ඇත්තට මේක තුර්කිය විතරක් නෙමෙයි සමහර අනිත් රටවලුත් මේක ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු
ඉස්රේල් පැලස්තීන අර්බුදවල UN resolution කීයක් ආවද? එකක්වත් ක්‍රියාත්මක කරද? No, one is not implemented. What happened? Because the 5 powers in the world, they decide what should be there in the world. Then Turkish president says the world is bigger than 5. පහකට වඩා ලෝකය ලොකුයි. Or veto power තියෙන රටවලට වඩා ලෝකය ලොකුයි. And again, next page they are explaining why they are said like that one. It's very important. Since the conditions that exist after the Second World War have fundamentally changed. දෙවැනි ලෝක යුද්ධය අවසන් වෙනකොට ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වයයි අද ලෝකයේ තියෙන හාත්පසින්ම වෙනස්. පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. ඉන්දියාව 2030 වෙනකොට නැත්නම් 2040 වෙනකොට ලෝකයේ ඉතාමත්ම බලවත් ආර්ථිකයක් හැටියට ඉන්දියාව තියෙනවා. India have atomic power. Very large population in the world. Their economy is very powerful. They have invested in last budget $40 billion on artificial intelligence. They have a space program. Why India don't have veto power? My personal opinion, there must be a veto power for the India if there is this system exist. Indonesia, they have started Asia's large solar power installation there. In 2060, they became a zero carbon emission country in the world. Indonesia is one of the powerful economy. The big in Brazil, like countries like that one. මේ රටවල දැන් ලෝකයේ දැන් ආර්ථිකය චයිනාවල නැත්නම් ෆ්‍රාන්ස්, බ්‍රිටන්, ඇමරිකාවල විතර නෙමෙයි ලෝකෙ වෙනස් වෙලා. හමුදාමය පැත්තෙන් වෙනස් වෙලා. ආර්ථිකමය පැත්තෙන් වෙනස් වෙලා. There are some political giants are there. Several atomic powers are there. North Korea and also India, Pakistan, there are a lot of atomic powers are there. The world has changed, but then we can't say, like Erdogan says, world is bigger than 5. There should be සාමාන්‍ය රටක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අවුරුදු 8කට සැරයක් ඔක වෙනස් වෙනවා. ලෝක වෙනස් වෙනකොට ක්‍රමවේදය වෙනස් කොට වෙනස් වෙනවා. Then UN මේව තියන්න බෑ. It should be changed. The world population on end of the world war, how much? Now what is the world population? The focal point politically and economically, how is the world population now? It should be changed. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. Historical land of Palestine people. දැන් අපි කියනවා යුදෙව්වන් කියනවා මේක අපේ භූමිය, මුස්ලිම් අය කියනවා මේක අපේ භූමිය, ක්‍රිස්තියානි අය කියනවා මේක අපේ භූමිය. මේ භූමිය කාටද අයිති? ඇත්තටම පැලස්තීන අවුරුදු 6000කට කලින් ජීවත් වුණු සමාජය තමයි කන්ආන් කියන සමාජය. දැන් අපි කියමු දැන් යුදෙව්ව කොහොමද දාවේ? අපි හැමෝම දන්නවා සුද්ධ වූ කුර්ආනයේ සුද්ධ වූ බයිබලයේ ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මොසස්ගේ නැත්නම් මූසා අලයිහිස්ලාම් time will be called as එයාගේ I call this as a freedom fight. If you go to Surah Taha, it's a freedom fight. නිදහස් අරගලයක්. ඔව් ඒ නිදහස් අරගලයේ පස්සේ දෙවියන් විසින් අණ කරනවා the Pharaohගේ ඉතාමත්ම දරුණු පාලයෙන් බිදී පැලස්තීන් වලට මොසස් දායගේ කමියුනිටි වලට යන්නේ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතු ගොඩක් තියෙනවා. We know that what is said in Bible, what it says in Quran. We know very well what is the reason. We don't have sufficient time to discuss those things. But Dawood, you know that David or Dawood නබිතුමාගේ කාලයේදී එතුමා ස්ටේට් එකක් හැදුවා මේ භූමියේ. එයාගේ පුතු තමයි සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම්. එයා හැදුවා. දැන් ආදම් නබිතුමාගෙන් පස්සේ අපි විශ්වාස කරනවා මස්ජිදුල් අක්සාව පුනරුත්ථාපනය කරේ සොලොමන් නබිතුමා කියලා. ඇත්තටම පැහැදිලිවම කිව්වොත් මේ කාටද අයිති? ඇත්තම පැලස්තීනයේ අයිති වෙන්නේ මේ කන්ආන් යන ජන කොටසට. කන්ආන් යන ජන කොටසට. ඒගොල්ලන්
අනිත් අය ඔක්කොම ගියා. දැන් for example දැන් සොලයිමාන් නබිතුමාගෙන් පස්සේ සොලමන් වලින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ බෙදලා සටන් කරගත්තා. යුදෙව් හා යහූදා කියලා සටන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් බැබිලෝනියන් ඇවිල්ලා සටන් කරලා ওই භූමිය අල්ලගෙන මේ සියලුම යුදව්වන් ගෙනිච්ච බැබිලෝනියන් වලට. බැබිලෝනිය වලට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ වෙනත් එකක් ලිව්වේ. ඔරිජිනල් තෝරා වලට නැතුව වෙනත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තල්මුද් කියලා එකක් ලියාගත්තේ. Tamanට ඕන විදියට, Tamanට ආශා විදියට, Tamanගේ හිතේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම වව් කරලා ඒගොල්ලෝ හදාගත්තා. හැබැයි මේ ජනයා කවදාක්වත් පලස්තීන් වලින් ගියේ නැහැ. උමර් රලියල්ලාහු අන්හු උමර් පාලනයේ කාලයේදී after the 6 month of war මාස 6ක යුද්ධයෙන් පස්සේ උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා මේක අල්ලගත්තා පලස්තීනයේ. එතන තිබ්බ සියලුම කන්ආන් 90%ක්ම ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳගත්තා. කවදාක්වත් අරේබියේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා එතන සෙටල් වුණේ නැහැ. එතන තිබුණු මිනිස්සු ඔක්කොම ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳගත්තා. ඒක ලොකු ඉතිහාසයක්. දැන් ඕක ගැන කතා කරන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. මම කියන්නේ මේ පැලස්තීනයට අයිති විය යුත්තේ ලීගලි මේ කන්ආන් යන ජන කොටසට. ඒගොල්ලන් තමයි අනිත් අය. දැන් යුදව වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිස්තියානි අය පුළුවන්. ඒ ජන කොටස ඇවිත් ඉන්නවා මේ කන්ආන් යන ජන කොටස ඇති අයිතිය තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් වෙලාව මදි හින්දා ජඹුරින් කතා කරලා ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එකට යමු. සුද්ධ වූ භූමිය. What is the considered holy land? The city of Jerusalem is given special status which religious law in Jewish. තෝරා වලත් තියෙනවා, තල්මුද් වලත් තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලන්ට in particular Jewish outside Jerusalem pray facing the direction. This is a new thing for me also when I prepare for this program. එතකොට මම දැක්කේ මේ ජෙරුසලමට පිටතින් ජීවත් වෙන යුදව ජෙරුසලම අපි වගේ අපි දැන් මක්කාව බලා යාත්‍රා කරනවා වගේ but finally I ගොඩක් හෙව්ව මේ ජෙරුසලමේ කොයි පැත්තද කියලා මේගොල්ලෝ බලලා ප්‍රේ කරන්නේ. Jerusalem city, not a particular area, because they have several areas and they have considered as a holy land. One is the area around the Masjid al-Aqsa, as well as the Galilee, Upper Galilee, the Halilullah, the Ibrahim alayhi salam, this there. The Upper Galilee is also the Holy Land, because you know who is Ibrahim alayhi salam. And also second one, the Christian faith. Jerusalem is the birthplace of Jesus, or Isa alayhi salam. He say peace be upon him. Okay, and also there are a lot of things that I have mentioned the version of the Holy Bible. What say this, that the Isa alayhi salam, that keep Jesus is born there, grow there, and she's fight against the wrongdoings of Jewish people. Finally, we know that what was happened to Jesus. Then Christian also consider as this is the holy land of them. That's why when Khalifa Umar radiallahu anhu, when he captured the Jerusalem high priest කිව්වා අපි කාටවත් මේ ජෙරුසලම් නගරේ යතුරු දෙන්නේ නැහැ. ඔමර්ම එන්න ඕනේ. He will give the key only for the Umar. Then Umar එතන යනකොට ඒ priest කිව්වා යතුරු දීලා දීපු ගමන් Umar කිව්වා this is land of all. ඒක හැමෝගෙම භූමිය. සියලුම ක්‍රිස්තියානි ජනයාට තමන්ගේ ආගමික වතාවල් තමන් කැමැති විදියට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඔමර් දෙවෙනිව කිව්වා සියලුම ජුදව ජනතාවට සමන්ට අයිති විදියට තමන් කැමැති විදියට තමන්ගේ ආගම අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. It's a very big declaration. We Muslim accepts Jesus. We Muslim accept Moses. Musa alayhi salam, Jesus nange ella Isa alayhi salam ellada nange ettukolru ellada puliyathalathe nange ettukolru. But Jewish, they say, you know that some video they says we kill the Jesus, we kill all the Palestinians. Api Jesus maruwa hamo marnuwa kiyala we have some videos in some Jewish ordinary settlers says. What is their mentality? I have some idea on that one.
what it says in Holy Quran or Islam. The Jerusalem is third holiest city after Mecca and Medina for the Muslim. We know that one. In our Jumma's prayers and everything we are talking these days very well those things. And also, second one, Al-Aqsa is second most built in the earth. Masjid al-Aqsa is a අපි කියන කාබා වලින් පස්සේ අවුරුදු 50ක අතර කාල පරිච්ඡේදය තුල දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඇති කරපු නිර්මාණය කරපු දෙවෙනි holy mosque කියලා. Masjid al-Aqsa. And also Muslim believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam transported to Jerusalem during the night of journey. We know that Isra. And that this is verses in Holy Quran, you know, Surah Bani Israel. But says, I don't discuss all the Quran verses on this, but I have marked red class. We have blessed on this city. The blessed city, Jerusalem. ඕන කෙනෙක් ලෝකයේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් බලන්න. You go through the history of the world. Who controlled the Jerusalem will control the world. That is a realistic things. That's why in Holy Quran and Holy Bible it says blessed city. Jerusalem කියන්නේ සාමාන්‍ය city එකක් නෙමෙයි. සියලුම ප්‍රධාන ආගම් තුනම all three city ආගම් තුනම holy city කියන අතිශයම වැදගත් තැනක් තමයි Jerusalem කියන්නේ. Holy Quran also says this is the very holy place for the Muslims because you know that Isra program we don't discuss those things. I will come to my end point of my discussion, this current events. For the 2016 election up to 2003, what happened? There's a political earthquake in Gaza when the Hamas win the election. No one except the international community never believed that Hamas will win the election. World order is gradually changing. Ukraine, Russia and යුද්ධය. ලෝකයේ තියෙන අතිශයම ජඹුරු ආර්ථික ප්‍රශ්න මැද්දේ there's a transitional point in the world. Now world order is changing. මෙවැනි අවස්ථාවක මේ යුද්ධය ඇති කරේ. I think they have started war very correct time. I don't like the war. යුද්ධ වලට මම කැමති නැහැ. But militarily the world is changing. Daif, who is the leader of current resistance, only in one statement when war started. In Arabic, he mentions a very important thing. I don't want to take up Abu Ubaidah. He is a spokesperson for the resistance. But Daif says, we have started the war, Al-Aqsa flooded. That's a religious connection. And he says, no one consider about that one. But I deeply saw that political wording behind the line, what he says. The people in Jordan, people in Morocco, people in Sudan, people in Egypt prepare for a long-standing war with global power. That is the very important wording of that. No one is mentioned about that because it is particularly published only in the Arabic. The English media not given the specific idea on that one. I will explain a little bit later what is he said. What's the meaning of that? They don't say the people of Gaza prepare for the war. He says people in Jordan, people in Morocco. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන මොකක් හරි එකත් එක්ක ලෑස්ති වෙන්න ලොකු යුද්ධයකට ලෑස්ති වෙන්න. What is he says? What is his global outlook? When Abu Ubaidah says statement, he says, oh Palestine. He don't say, oh Palestinians. He says, oh international community, get ready for the big struggle. What is this? What is Daif says? That is the very important lesson for the Sri Lanka. We should prepare for more. I will give very small things, but where the area we have to prepare for the 2024-25 will be the very challenging year for our country and global order. That's why that they allowed the Israeli forces are inside. What is happening there, we know very well. This war initially going to be a regional war. After that, we don't know how it's going to the other parts of the world. We are in an extremely dangerous situation, dangerous position in the world.
Why American bases are under attack in Iraq and Syria? Who attacks? I deeply search who are the behind this attack. Not Iran. Not Iran. The name in Arabic, the Muqawamatul Islamiyya fil Iraq. Who is that? They are the same ideology like Hamas, and also they are the Baath socialist members of all Saddam Hussein party. You know that? They are using advanced AI, like using in Palestine resistance, they are using advanced drone. How get the technology? They prepare for the big events since there. America, Hamuda, American know what is going to next. You know that? If Israel is finished, America is finished. If America expelled from the Middle East, Israel is finished. That is the only equation we know. If American influence in the Middle East is over, the global new world order is emerging. Definitely there will be a global new order. Who is attacking these things? Day and day. Initially they attack 1 or 2 days. Yesterday only they have attacked 4 bases in Syria and Iraq. That is indication of the regional voice very close to us. Already it is started. Already it is started. Iran, the Houthis in Yemen, you know that Ansarullah like that one. Everybody, that Iran also come to the war gradually. We said that the term gradually is very important. Already Iran involved in the war to the Hezbollah and other partners. Why is Houthis backed by Iran? Who is Hezbollah backed by Iran? Already the regional voice, little by gradually, it is increasing for regional war. That's why we say we need to prepare in several areas. Do you know anyone, what is this statue? How many of you knows? This statue is in Germany. In World War II, German Hamuda, United States of Soviet Russia defeat kara. Defeat karapu velave Soviet Russia අතිශයම වැදගත් ප්‍රකාශයක් කරා. කුඩා ළමවුන් වෙනුවෙන් කිරිපිටි අනේක කොහෙත්ම නවත්තන්න හොඳ නැහැ. ජර්මන් දරුවන්ගේ කිරිපිටි අනේක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. That's why symbol just German child in the Soviet army. What is this? ඒ මිනිස්සු යුද්ධය කරේ යුද්ධ නීති අනුගමනය කරගෙන. ඒ මිනිස්සු යුද්ධය කරේ හමුදාවත් එක්ක. How many Hamas people are killed in the world? Most of the Palestinian ordinary people are killed. What happened? This is the people, they did the war. Still there is this statue is there. USSR, United States of Soviet Russia, you know that before 1991, it's for the very powerful country in the world. They have so that pratipatti tibba yuddha karna. These people don't have pratipatti. They don't have any policies on the war. That's why killing the ordinary people, children, even we can't see those videos. Attack in the hospital. This is a very unfortunate things. Finally, I will discuss lesson to Sri Lanka. I want to discuss in 6 things: national security, economy, food safety, energy, education, and foreign policy. ලංකාවට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ගොඩාක් දේවල් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. අපි මහාන් සමන්නායකතුමත් ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ කතා කරයි. ඒ නිසා මම ඉතා කෙටියෙන් national security. මම දක්න මේ කොටලාවල ඩිෆෙන්ස් ඇකඩමි එකේ මිස් සෙනරත්න Faculty of Defense Strategic Studies එතුමාගේ thesis එකක් එයා MPhil වලට කරපු thesis එකක්. The technology development today world which take the place annually make technology accessible individual and communities. මම කියන්නම් මේ මෙහෙම එක ස්ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ අපි බලමු මෙහෙම. තා වැදගත් දෙයක් කියනවා. දැන් තාක්ෂණය ඉතා දියුණුයි. දැන් හමාස් සංවිධානය මෙත්වත් බලවත් ඉස්රේල්ට කොහොමද ගැව්වේ? ගාසාවල අරාබි භාෂාවලින් ට්වීට් වල තිබ්බා හමාස් සංවිධානය පළවෙනිම එව්වේ the team of engineers. They have hacked
all the CCTV camera and certain area of Israel Defense Ministry's websites. And also they use jam on cut the mobile communication in certain area. දැන් බලන්න යුද්ධ ලෝකයේ යුද්ධ තත්ත්වය දැන් අපි න්‍යෂ්ටික බලවේග ගැන කතා කරනවා. එක දවසක් ඉස්රේලියේ තියෙන හැකර් කෙනෙක් පැය 8ක් ඉරානයේ සියලු දෙනාම කරන්ට් නැති කරා. මේ යුද්ධ ඇති වෙන වෙලාවේ. ඒ කොට ලොකු නිවුස් එකක් හැටියට ආවෙ නම් මම දැක්ක ඉරාන් වල වෙබ්සයිට් වල පැය 8ක් ඉරාන් වලට කරන්ට් තිබුණේ නැහැ. They hack everything. They are using small drone as a weapon. Drone technologies anyone can do. It's a very big threat for the countries like Sri Lanka. Even drug dealers may also use drone in future. Attack the certain area. That's why Sri Lankan government should be consider these things. The national security of all the country under threat. Because the small people, one person can control the country through the technology. Development of cyber security. You should be very careful on this one. You don't think this is a very big new outlook. අලුත් බැල්මක් මේක. කවදාක්වත් මේක තිබුණේ නැහැ ලෝකේ. And economy. ගොඩක් දේවල් ජාතික ආර්ථික පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව ලංකාව විතරක් නෙමෙයි සියලුම රටවල්. Then ඒක සාකච්ඡා economy. The first income source of Sri Lanka from the employees from the Middle East. Regional යුද්ධයක් ආවොත් ලංකාවට මොකක් වෙයිද? පොට හිතලා බලන්න. දැනට තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක එහෙම දෙයක් ආවොත් මොකක් වෙයිද? දෙවෙනි එක Middle East countries are the main import of Sri Lankan tea. What happened to our export? And also large amount of tourists arrive annually from Sri Lanka. Middle East වලින් ඉන්නේ. The Middle East is one of the major donor source for the Sri Lanka. What happened to our economy? If war escalated as a regional war, we should be thinking about that one. Our businessmen, our governments, our institutions, particularly in media, we have to take this disease as a discuss point. When there was a Second World War, the people in some region in the war affected area, they developed the rural economy. We need to find what is there. And also third one, food safety. Ukraine, Russia are the main grain exporters. These are transferred through the Turkey. You know the agreement between the Russian and Ukraine. There are some challenges on that agreement. This comes from the Middle East. What happened to flour? If war escalates, global transport system may be affected. It could be create a global food crisis. What we have a plan. If this war escalates in our country, the region, not our country, the region, the global transport, we can't, you know that this morning, the Houthis in Yemen, they have warned, we will definitely attack all the ships which travel pro-Israeli ships. If it is happened, what happened to us? We need to discuss those things. And also, energy. The Middle East is the main crude oil producer in the world. You know that one. Again, our transport electricity depends on crude oil. 30% on hydropower. Our electricity. 70% depends on crude oil. අපි හිතන්නේ දවස් ටිකක් මේ අඳුරේ කොච්චර වේදනාවක් තිබ්බද මේ වගේ යුද්ධයක් like World War 1 World War 2 අවුරුදු 4ක් අවුරුදු 5ක් ඇති වුණොත් crude oil කොහෙන්ද එන්නේ දැන් Houthis පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා UAE ඉස්රේල් වලට දිගින් දිගටම සහාය දෙනවා නම් අපි UAE වල oil සමාගම් oil field වලට ගහනවා no need to attack all the oil field. If they attack one or two, the global crude oil barrel, the dollar will be rocket high. We don't have sufficient amount of foreign exchange to buy those oil. We should be thinking about that. The power and energy is very important for a country. It is a very big threat for us. Education. We know that in COVID-19, I have involved several workshops in National Institute of Education and Ministry of Education on this one.
that in COVID-19, schools in Sri Lanka were closed for the more than 2 years. If war continue for the 4 years, what happened to our transport system, what happened to our education? Are we have any system for the blended learning or personal learning, or what we have any plan? This should be think. Because I strongly believed, definitely this not going to end this year or near future. Like Dive says, a long-standing voice there. Day by day, sometime there should be a certain period of ceasefire is there, possible. But the people of Palestine, they need a solution for this one. They are not ready to give up in this time, because if they give up this, they know what will happen to them. The war definitely will become as a regional war. We must have a plan how we serve our education system. And also, finally, our foreign policy. Our foreign policy must be based on justice and international framework. Foreign policy විතරක් නෙමෙයි. ඕනම සියලුම පුද්ගලයෙකුගේ අපි ඕන දෙයක් පලස්තීන් සංවිධානයක් වරද්දක් කරත් දරුවෝ මැරුවොත් ඒක වැරදි. Israel වැරදුවොත් ඒකත් වැරදි. Our foreign policy should be based on the justice. We have to influence our government and institutions. The foreign policy should be on justice. If there is a regional war, we should take very careful foreign policy. Why is that? You know what was happening in Trincomalee in World War II. You should be very careful. Because we are in a very big economical crisis. මේ වෙලාවේ අපි ගන්නා තීරණ අතිශයින්ම වැදගත්. අතිශයින්ම වැදගත්. එම නිසා මම කල්පනා කරනවා මම වැඩි වෙලාවක් කතා කරේ නෑ. මට දීප වෙලාව වලින් පොඩ්ඩක් මම අඩු කරගත්තා. මොකද දැන් අපේ වහන් සමනායක මැතිතුමත් කතා කරන්න ඕන හින්දා අන්තිමට මම කියන්නම්. අපි පැලස්තීන ජනයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය යුත්තේ යුක්තිය නිසා. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ආගමික හේතු ඔක්කොම දෙවෙනියට යන්නේ. යුක්තිය. අපි නෙල්සන් මැන්ඩේලාත් එක්ක හිටියේ මොනවා හින්දාද? නෙල්සන් මැන්ඩේලා තියෙන යුක්තිය හින්දා. Justice for him. Because of his justice. ඒ සිවිල් ජනයාට අපි සම්පූර්ණ අපි සහය දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් උදව්වක්. I have proposed in this one. Mr. Eminem, I mean, you can take the leadership. We will send some tea for them. We have just only that time. We have collect some money because in Gaza, 45% buildings were destroyed. At the night, very cold environment. If we send some tea for them, it will be very important for them. That is simple thing. The Arab people are very like to Sri Lankan tea, I think. We will send some tea for them, minimum contribution for them. You can take leadership for that one. We take all the Islamic government, we shall collect some money and buy the tea from our own companies, and we will send for them through the government for the approval of Ministry of Defense and as well as the Embassy of Palestine, through the Palestine Embassy. We will send that to them. It should be a very small thing for that, because they don't have, not only in the Gaza, Palestine, what is happening in Nablus, what is happening in Tulkum, that is happening in Jenin. Day by day, they arrest the people, kill the civilians, kill the ordinary women, kidnap the people. Everything is happening there. We need a great support for them. We shall support for them. And I'll wind up my speech. Thank you so much for giving my opportunity. And I will thank Mr. Amin and other people. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.